Yes. Done with your present marking. And now, please let me know if my screen is visible to all of you. My screen is visible. Yes, please let me know if my screen is visible. I'm sharing a screen. Is it visible? Okay. Thank you. Okay. So today is our grammar basics class, session number 2. In session number 1, we have learned about parts of speech. Okay. So can you recall that parts of speech? Yes. What we have learned in the last lecture? Can anyone tell me? Please write your name in the chat box. Who wants to answer this question? Yes. What we have learned in the last lecture? We have learned parts of speech. What are the parts of speech? Can you name those? What happened? आठवत नाही का तुम्हाला? माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? Am I audible clearly? Yes? Okay. So we have learn about noun, pronoun, adjective, adverbs. Yes? Now you all remember? Okay, so so our today's topics are sentence. We are going to learn about sentence, its types, and some example of that sentences. Okay, so here is a introduction, a brief introduction about sentence. Okay, so what is a sentence? A sentence is the largest unit of any language. Okay, लार्जेस्ट युनिट ऑफ एनी लँग्वेज. कोणत्याही भाषेसाठी वाक्य हे सगळ्यात महत्वाचं असतं. आपण वाक्य जोडून जोडूनच बोलतो की नाही? आता मी बोलतेय म्हणजे मी वाक्य बोलतेय ना माझ्या तोंडातून, तेव्हाच तुम्हाला ते कळतायत. येस. सो अ सेंटेन्स इज द लार्जेस्ट युनिट ऑफ एनी लँग्वेज. It may be any language like Marathi, Hindi, English, whatever. Okay. In English, it begins with a capital letter and end with a full stop or a question mark or an exclamation mark. Okay. मग इंग्लिश मध्ये जी वाक्य आहेत, सेंटेन्स आहेत, ते कुठून आपण नेहमी लिहिताना जेव्हा तुम्ही सेंटेन्स लिहिता तेव्हा तुम्ही कॅपिटल लेटर पासून सुरुवात करता की नाही? येस ऑर नो? You write a sentence with a capital letter. Yes? A sentence always begins with a capital letter. Yes or no? Please reply in the chat box. Yes, what happened? Whatever I am telling, you all are getting or not? Please give me reply. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? सांगा माझा आवाज येतोय का? Yes. Yes. So I noticed the problem. Actually, I'm not getting the messages on my laptop screen. That's why I got confused. Yes. Sorry. I thought, okay, I got every answer. I'm extremely sorry. I thought you are all are not responding, but the problem is with my screen only. Okay. Sorry for that. See. So whenever we start to write a sentence, we always write it with a starting letter is always a capital letter. Okay.
and it may end with a full stop. जर नॉर्मल सेंटेन्स असेल तर त्याच्या पुढे आपण फुल स्टॉप देतो. देन इफ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, ओके, आपण एखादा प्रश्न विचारतोय कोणाला तरी, तेव्हा आपण क्वेश्चन मार्क देतो. आणि जसं आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं, कोणत्याही प्रकारचं आपलं एक्सप्रेशन आहे ते आपण एक्सप्रेस करतो, लाईक वाव, ओ नो, अशा प्रकारे ब्ला, तेव्हा आपण काय करतो, एक्सक्लेमेशन मार्क देतो. Okay? Yes. The sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thorough idea by giving a statement or order or asking a question or exclaiming. Okay? Exclaiming. See, a sentence is generally defined as a word or group of words. बघा, आपण सेंटेन्स कसं तयार करतो, एक एक शब्द बोलतो, अजून त्याला शब्द जोडतो. एक शब्द बोलतो तेव्हा तो फक्त एक वर्ड ठरतो. ओके, मला पाणी दे, गिव्ह मी वॉटर. मी फक्त गिव्ह बोलले तर गिव्ह इज ओनली अ वर्ड, बट आय एम टेलिंग यू गिव्ह मी वॉटर, मला पाणी दे, तेव्हा इट बिकम्स अ सेंटेन्स. ओके, सो वन और टू word or group of word that express thorough idea by a statement or order or asking a question or exclaiming is called as sentence. Okay, so here they have given some examples about sentences. See, first is he is a good boy. ही इज अ गुड बॉय, एक नॉर्मल स्टेटमेंट सांगितलेलं आहे तुम्हाला, एक विधानार्थी वाक्य आहे, स्टेटमेंट सांगितलेली आहे फक्त, ही इज अ गुड बॉय, तो चांगला मुलगा आहे. सो इट इज काइंड ऑफ स्टेटमेंट. ओके, नाउ इज ही अ गुड बॉय, तो चांगला मुलगा आहे का? Here they are asking you a question. Okay, they are asking you a question, so this type of sentence is a question. What a nice weather. Okay, किती छान वातावरण आहे. इथे आपण काय करतोय, आपलं फिलिंग एक्सप्रेस करतोय. So this is a exclaiming sentence. Okay, this is a exclaiming sentence. Now, ideally a sentence requires at least one subject and one verb. बघा, जेव्हा आपण सेंटेन्स बनवतो किंवा बोलतो, तेव्हा ते सेंटेन्स बनण्यासाठी इट रिक्वायर्स वन सब्जेक्ट अँड वन वर्ब. एक सब्जेक्ट आणि एक वर्ब इम्पॉर्टंट असतो त्याच्यासाठी. ओके, समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स कॅन बी हिडन, बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल. कधी कधी काय होतं, सब्जेक्ट, सेंटेन्सचा जो सब्जेक्ट आहे तो हाईड केलेला असतो, पण वर्ब आहे तो नेहमी विजिबलच असतो. ओके, वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ अ सेंटेन्स. म्हणूनच बघा, आपला हार्ट नसेल तर आपण जिवंत राहू शकतो का? नो. दॅट्स वाय वर्ब ऍक्ट एज अ हार्ट फॉर अ सेंटेन्स. येस. So, got the introduction about sentence. A sentence is the largest unit of any language. In English, it always begins with a capital letter and it may end with a full stop, question mark or exclamation sign. Sentence is a group of words that explains something like idea. They are giving us an idea that a sentence is a statement. They are giving us order or asking some question or exclaiming. Then we saw some examples related to that. Now, a complete English sentence must have three characteristics. See, so if you are making a sentence, you should follow three rules of making sentence. As a sentence must have three characteristics. Sentence must have gone through these three characteristics. What are they? First is in written form. Okay, लिहिताना काय काळजी घ्यायची आहे बघा. In written form, a sentence begins with a capital letter and end with a period, that is a full stop. Okay, लिहिताना वाक्याची सुरुवात नेहमी कॅपिटल लेटरने करायची आहे आणि मोस्टली फुल स्टॉपच वापरला जातो. पण अ नोट ऑफ इंटरोगेशन, दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क. कधी तुम्हाला इंटरोगेट केलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये, सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला गेला असेल तर क्वेश्चन मार्क लिहायचा आहे. आणि एक्सक्लेमेशन दाखवलं असेल, एक्सप्रेस केली असेल फिलिंग, तर एक्सक्लेमेशन मार्क द्यायचा आहे. दॅट वॉज द first characteristic. Okay,
sentence begins with capital letter and ends with a form of ends with a sign that is giving us some expression, okay, some idea about the sentence. like जर नॉर्मल स्टेटमेंट आहे तर तुम्ही फुल स्टॉप देणार, प्रश्न विचारला असेल तर तुम्ही क्वेश्चन मार्क देणार, आणि फिलिंग एक्सप्रेस केलं असेल तर तुम्ही एक्सक्लेमेशन मार्क देणार. येस, गॉट दिस फर्स्ट वन? येस, गॉट दिस फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक? How to write a sentence? Okay, now the second one. It must express a complete thought, not fragmented. Okay, your sentence, whatever sentence you are saying or whatever sentence you are making, is it must express a complete thought. Like I'm saying, मी मराठीत असं म्हटलं, मला पाणी, मला पाणी दे, नको, असं मी काहीच नाही तुम्हाला सांगितलं, तर तुम्ही काय म्हणाल की यावरून काय समजायचं, आम्ही कसं समजणार, आम्हाला काय बोलायचं आहे तुम्हाला नक्की. ओके, दॅट इज दिस थिंग that a sentence must express a complete thought. जे काही विचार आहेत ते completely express झाले पाहिजे. And the third is, it must contain at least one subject that may be hidden or visible. Yes, sentence मध्ये एक subject हवाय, तो hidden असेल किंवा visible असेल, that doesn't matter, but एक subject is must. And one verb comprising an independent clause. ओके, आणि एक वर्ब पण त्यामध्ये असायला पाहिजे. ओके, गिव्ह मी वॉटर, मी इज अ सब्जेक्ट and give is a verb. Okay, so see, if I said give me water, me is a subject and give is a verb. If I said give water, त्या पण सेंटेन्सला अर्थ लागतो, कारण इंग्लिशच्या सेंटेन्स मध्ये वर्ब इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. गिव्ह दोन्ही सेंटेन्स मध्ये आलाय, त्यामुळे तुम्हाला समजणार आहे. जर मी तुम्हाला असं म्हटलं की गिव्ह मी वॉटर, तरी पण तुम्ही मला पाणी आणून देणार, आणि मी असं म्हटलं गिव्ह वॉटर, तेव्हा पण तुम्ही मला पाणी आणून देणार. राईट, समजलं तुम्हाला? सब्जेक्ट हिडन किंवा विजिबल केव्हा असतं? जेव्हा मी तुम्हाला सब्जेक्ट मध्ये मी म्हणत आहे, देन इट इज विजिबल. आणि फक्त मी तुम्हाला वर्ब यूज करून सांगत आहे गिव्ह वॉटर, देन इट इज हिडन. ओके, so verb is most important. So now we are going to study what are sentences, types of sentences. Okay, there are some types of sentences like assertive sentence, ज्याला डिक्लेरेटिव्ह सुद्धा म्हटलं जातं. डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स सुद्धा म्हटलं जातं. खूप ठिकाणी जेव्हा तुम्ही सर्च करायला जाणार टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस, दे विल गिव्ह यू असर्टिव्ह सेंटेन्स ऍज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स. ओके, त्यामुळे लक्षात ठेवायचं आहे, असर्टिव्ह सेंटेन्स डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स असाही वर्ड वापरला जातो. म्हणजे एखादी स्टेटमेंट, देन इंटरोगेटिव्ह, इंटरोगेटिव्ह मध्ये क्वेश्चन विचारला गेलेला असतो, देन इम्पेरेटिव्ह, इम्पेरेटिव्ह मध्ये कमांड दिलेली असते, कोणत्याही प्रकारची कमांड, मग ती रिक्वेस्ट सुद्धा असू शकते आणि ऑर्डर सुद्धा असू शकते. देन लास्ट इज एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी मध्ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेस केलेले असतात, दॅट यू ऑल नो. ओके, चला आता आपण एक एक नीट स्टडी करूया. टाइप सी, फर्स्ट इज assertive sentence. Assertive sentence is a kind of statement only, कोणत्याही प्रकारचं विधानार्थी वाक्य. ओके, सी, assertive sentences make a statement. Assertive sentence मध्ये मोस्टली काय येतं, एक प्रकारचं स्टेटमेंट येतं. They tell us something, they give us information, and they normally end with a full stop or period. ओके, बघा, हे सेंटेन्सेस काय करतात, आपल्याला कशाबद्दल तरी माहिती सांगतात. ओके, दिस सेंटेन्सेस गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, आपल्याला कशाबद्दल तरी माहिती सांगतात, आणि हे सेंटेन्सेस नॉर्मली फुल स्टॉपने एंड होत असतात. बघा फॉर्म्युला काय आहे त्याचा, द युज्युअल वर्ड ऑर्डर फॉर द असर्टिव्ह सेंटेन्स इज सब्जेक्ट आणि वर्ब. ओके, वर्ड ऑर्डर कशी असते, पहिले सब्जेक्ट येतो आणि नंतर वर्ब येतो. एक्झाम्पल आहेत बघा, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दोन्ही टाइपचे सेंटेन्सेस आढळतात यामध्ये. पॉझिटिव्ह मध्ये आहे आय लाईक कॉफी, निगेटिव्ह मध्ये आय डू नॉट लाईक कॉफी. येस, यामध्ये सब्जेक्ट का आहे, पहिला ऑर्डर का कसली आलेली आहे, सब्जेक्ट, सॉरी, ऑर्डर बघा, वर्ड, सब्जेक्ट आणि वर्ब. वर्ड ऑर्डर कशी असणार आहे, सब्जेक्ट आणि वर्ब. मग आय आहे तुमचा सब्जेक्ट आणि लाईक इज अ वर्ब, आवडणे, क्रियापद आहे, वर्ब. ओके,
पॉझिटिव्ह मध्ये तुम्ही लिहिणार आय लाईक कॉफी, निगेटिव्ह आय डू नॉट लाईक कॉफी. बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस आर देअर इन दी assertive type of sentence. Okay, assertive sentences are also called as declarative sentence. The next example is we watched TV last night, and then negative is we did not watch TV last night. Yes, ऑर्डर बघण्यासाठी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेले आहेत. सब्जेक्ट वी, वॉच बघणे, वर्क. येस, अंडरस्टूड. येस, असर्टिव्ह टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस कळालेत का? मोस्टली that will end with a full stop or period. ओके, फुल स्टॉपने एंड होणारे असतील आणि तुम्हाला काही कोणत्या तरी गोष्टीबद्दल माहिती मिळालेली असेल, त्याला तुम्ही असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणायचा आहे. आणि असर्टिव्ह सेंटेन्स एक प्रकारचं स्टेटमेंट असतं आणि त्यासाठी एक शब्द आहे डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सेस, तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव्ह. इंटरोगेट करणे म्हणजे काय? प्रश्न विचारत बसणे, बरोबर. मग इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस इन्क्लूड क्वेश्चन्स. येस, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस इन्क्लूड क्वेश्चन्स. हे सगळ्यात सोपा टाइप आहे, कारण यामध्ये तुम्ही फक्त क्वेश्चन मार्क बघणार आणि सांगणार की हे इंटरोगेटिव्ह टाइप ऑफ सेंटेन्स आहे. येस, बघा, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस आस्क अ क्वेश्चन. ओके, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. ज्या वाक्यामधून आपल्याला प्रश्न विचारल्याचा बोध होत असतो त्यांना इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सेस म्हणजेच प्रश्नार्थी वाक्य असं म्हणतात. ओके, दे आस्क अस समथिंग. त्या सेंटेन्स मधून आपल्याला काहीतरी विचारलं गेलेलं असतं. दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन अँड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. आपल्याला काहीतरी विचारतात म्हणजे त्यांना त्या गोष्टीबद्दल माहिती हवी असते, त्या प्रश्नांना. ओके, सो दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस and they always end with a question mark. त्यांच्या पुढे नेहमी एक क्वेश्चन मार्क येतो. ओके, वर्ड ऑर्डर कशी आहे बघा. WH टाइप वर्ड असणार कोणता तरी. ओके, WH असणार किंवा डू यू लाईक वगैरे. ओके, अशा प्रकारे डू यू नो, डू यू वाला असणार डू, डीड. ओके, या प्रकारे प्रश्न असेल किंवा WH टाइप क्वेश्चन असेल. बघा, WH वर्ड और ऑक्झिलरी. ऑक्झिलरी म्हणजे हे डू, यू वगैरे. ओके, डू, डीड या प्रकारचं असणार किंवा WH टाइप व्हाय, हाव, व्हॉट, वेन, वेअर. ओके, लाईक दिस वर्ड. डू यू लाईक कॉफी? पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह. डोंट यू लाईक कॉफी? व्हाय डिड यू गो? व्हाय डिडंट यू गो? सी, WH वर्ड किंवा ऑक्झिलरी असणार, सहाय्यक क्रियापद असणार जसं डू, डज, डीड. किंवा WH क्वेश्चन असणार वाय, व्हॉट, वेअर, हाऊ, वेन. आणि त्याच्यानंतर असणार सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट. आणि लास्टला असणार वर्ब. येस, सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ड or auxiliary, then a subject and then a verb. Yes, understood about interrogative question sentences. Interrogative sentence ला ओळखण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग आहे, त्याच्या पुढे क्वेश्चन मार्क असणार. Yes, got? Okay. Yes. Now, third one is imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence give us some types of commands. Okay, they are command asking sentences. See, imperative sentences give a command. They tell us to do something and they end with a full stop or period. बघा, every time, see, exclamation mark सुद्धा असू शकतं याच्यात. Every time a sentence ending with a full stop doesn't mean it is a assertive. Okay, प्रत्येक वेळी फुल स्टॉप नी संपणारा सेंटेन्स हा असर्टिव्ह असेल असंच नाही. दे कॅन बी इम्परेटिव्ह ऑल्सो. पण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला एक प्रकारची आज्ञा दिलेली असेल, एनी टाइप ऑफ कमांड. इट मे बी अ रिक्वेस्ट और वॉट एव्हर. Okay, if I am telling you please give me a water, then it is a request. It is an imperative sentence. And if I am telling you that go and please get me a glass of water, then I am giving a command and it is also imperative sentence. Okay, so imperative sentences include commands and it may include requests also. It always end with a full stop mostly or a exclamation mark. Okay, the usual word order. What is the word order for this sentence? Is base verb,
Note that there is usually no subject because the subject is understood. It is you. बघा, या सेंटेन्स मध्ये मोस्टली सब्जेक्ट यूज केला जात नाही, कारण आज्ञा देत असताना तो सब्जेक्ट आपणच आहोत, आपल्यालाच आज्ञा दिली गेलेली आहे हे आपल्याला माहितीच असतं. त्यामुळे या वाक्यांमध्ये सब्जेक्ट यूज केला जात नाही. बघा, स्टॉप, स्टॉप, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, डू नॉट स्टॉप. Give her coffee, don't give her coffee. Okay, these are the examples of some commands. Yes, what are imperative sentences? They are command giving, usually ends with full stop or exclamation mark. There is no subject included, as the subject is understood, it is you. Okay, understood about imperative? Yes, imperative sentences are command giving sentences. Understood about this? Okay. Now the last one is exclamatory sentence. Yes, the last is exclamatory sentence. So exclamation, exclamatory sentence include exclamation. Exclamation, you know this sign of exclamation? Yes. See, exclamatory sentences express strong emotion or surprise, an exclamation, and they always ends with an exclamation mark or point. See, exclamatory sentence मधून आपल्याला एक प्रकारचं इमोशन किंवा जर आपण सरप्राईज झालो किंवा कोणत्याही प्रकारचं इमोशन, दॅट मे बी हॅपीनेस और सॅडनेस, वॉट एव्हर, इट गेट्स एक्सप्रेस्ड. ओके, कोणत्याही प्रकारचं इमोशन एक्सप्रेस करताना आपण जे वाक्य बोलतो, जे सेंटेन्सेस बोलतो, दे आर कॉल्ड ॲज एक्सक्लामेटरी सेंटेन्सेस. मराठीमध्ये त्याला उद्गारवाचक वाक्य असं म्हणतात. ओके, द युजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लामेटिव्ह सेंटेन्स इज व्हॉट. व्हॉट नंतर एक ऍडजेक्टिव्ह येणार, मग नाउन, आणि मग सब्जेक्ट आणि वर्ब. ओके, येस. what a beautiful girl she is. बघा, what a beautiful girl she is, पहिले काय आलं what, नंतर काय आलं ब्युटिफुल ऍडजेक्टिव्ह, नंतर काय आलं नाउन गर्ल. ओके, सब्जेक्ट she and is verb. Yes, understood this order? what word order समजली? Okay, yes. Now how, then adjective, then adverb, adjective or adverb, then subject and verb. How sad is this? Okay, how sad is this, यामध्ये काय वापरलं मी how, नंतर sad, adjective or adverb. Okay, then subject is this and verb. Okay, understood? This is a subject and is a verb. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड ऑर्डर? वॉट किंवा हाऊ ने चालू होणारे एनी कोणत्याही फिलिंगने चालू होणारे, जिथे आपल्याला फिलिंग दिसणार आहे आणि शेवटी एक्सक्लामेशन मार्क असणार आहे. ओके, बघा इथे दिलेले आहेत याचे काही एक्झाम्पल. व्हॉट अ लायर ही इज, किती खोटा आहे तो. व्हॉट अ लायर ही इज. व्हॉट अन एक्साइटिंग मूवी इट वॉज. हाऊ ही लाईड, बघा हाऊ वाला एक्झाम्पल आहे बघा इथे, हाऊ he lied. How exciting the movie was. Yes, these are some examples related to that. Now we are going to, yes, have you understood about exclamatory sentences? Okay, now you have to tell me sentences that we didn't took. Okay, some sentences related to their types. You have to write them in your chat box, and then we will solve some worksheet. Okay, so assertive sentence gives us information and it is a type of statement. ऑर्डर कशी असणार आहे, सब्जेक्ट आणि पुढे वर्ब. चला लिहा असर्टिव्ह सेंटेन्सचं एक एक एक्झाम्पल, निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह कोणतं पण चालेल. ओके, आय एम वर्किंग, I saw a movie. Okay, I'm cooking, I'm playing, I like mango, I do this. I like drawing, she goes to school. I like to eat mango. I'm reading. There are many flowers on the tree. I can't do this.
I forget my answer. I like writing. I don't like tea. I'm watching. Yes, very good, all of you. Yes, these are some types of assertive sentences. Done? Done with assertive? All of you have written? I watched movie yesterday. Okay, I will do that. Yes. Now, the interrogative. Interrogative sentence will ask you a question. Yes, right. कोणत्याही प्रकारचा क्वेश्चन WH ने सुरू होणारा आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क. हाऊ आर यू? ओके. What is your name? You should mention a question mark. See, whoever is not giving a question mark, it will not considered as an interrogative sentence. What's your favorite dish? What is this? Do you like this dress? Yes. Why are you crying? What is this? What are you doing? What is your problem? Where are you? Is he like to? Okay. Now the imperative. Imperative, you are giving a command. Yes, please take care. Please write for imperative one. Imperative, in this you are giving a command. Please let me go. Go there. Okay. Read this. Do your homework. Close the window. Okay. Let's learn this. Give me my water bottle. Push the door. Yes. You should write go to school. Okay. Listen carefully. I request to keep your phone switch off. Okay. Take this cup, not it. Excuse me, please tell the way. Okay, done? Done with imperative? Now, exclamatory sentences. Some exclamatory sentences. What a lovely song it is. How cute she is. What OMG, yes. Good, nice job. Yes. Ouch. Oh, wow. Wow, beautiful dress. Yes. Oh no. What a fantastic day. Okay. Yes, done. Now I'm going to show you. Yes, excellent. What a movie surprise. Sorry. Okay. So now I'm going to show you worksheet related to the types of sentences, and you are going to answer in this way only. Okay. You are going to answer in chat box. See, as I have told you, uh, these are some worksheets that taken from net. Okay, internet. I used to take these worksheets. So they have mentioned here declarative. Yes, डिक्लेरेटिव्ह बघ सांगितलं आहे बघा इथे. डिक्लेरेटिव्ह म्हणजे काय? येस, डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्सेस आर विच? सांगा. Which types of sentences are also called as declarative? Yes, assertive. Assertive sentences are also called as declarative. Okay. So your first is don't drop those apples. लिहा. Don't drop those apples. Okay, no need to write the whole word. You can write first two initials. Assertive ASS. Okay.
interrogative IN, exclamatory EX, imperative IM. Okay. Yes, so this is imperative. They are given command. Second is don't scare the birds away. Don't scare the birds away. No, no, it's a imperative. The one who have written imperative are right. I have told you no go, do not go directly for sign. Do not see sign only. Yes, I have told you. Directly sign बघून तुम्ही डिसाइड करू नका. Imperative मध्ये आपण काय शिकलो? It may have full stop or a exclamatory mark. Yes? Yes? Okay. So that sentence is a imperative one. Now, do you have your own computer? Do you have your own computer? Yes, it's an interrogative types of sentence that question mark is written over there. Okay, okay. Mm. Yes, it's an interrogative. Done? Okay, all of you. Very good. Fourth is, please be careful. Please be careful. What is the sentence? Yes, it's an imperative type of sentence. Yes, very good, all of you. Sorry. Yes, it's an imperative type of sentence. Okay. Done? Okay. Now fifth is, what is the first letter of the alphabet? What is the first letter of the alphabet? Okay. It's a interrogative type of sentence. It's a interrogative type of sentence. Okay. Yes, very good, all of you. Do not always go with a sign. Okay. First, try to read the question. Sixth is, do you like chocolate cake? Do you like chocolate cake? Yes, this is also interrogative type of sentence. Okay. Yes, interrogative type of sentence. My name is Francisca. My name is Francisca. Okay. This is an assertive type of sentence. Yes, very good. This is an assertive type of sentence. My name is Francisca, an assertive type of sentence. Okay. Okay. Now, today is very sunny day. Today is a very sunny day. Yes, this is also a type of assertive sentence. No, it's not an exclamatory, it's a assertive. Exclamatory बघा जे शेवटचा पॉइंट्सचा विचार करताय तुम्ही फक्त असर्टिव्ह सॉरी इम्परेटिव्ह मध्ये ते बघायचं आहे बाकीच्या वेळी तुम्ही क्वेश्चन बघणार आहात ओके इट्स अ असर्टिव्ह इट्स एक्सक्लामेटरी साइन दिलेला नाहीये सो इट विल नॉट कम ॲज एक्सक्लामेटरी नाइन्थ इज प्लीज कम डाउन टू इट युअर ब्रेकफास्ट please what is there what it will be yes it's a imperative sentence very good it's a imperative sentence okay yes now 10th is wow that looks amazing yes it's a exclamatory type of sentence yes you all are going very well now 11th one is please open the door please open the door yes it's a imperative type of sentence okay you all are getting very nice yes I think you got very well the only confusion you have that with the signs okay so please be careful while watching the signs
What is your name? What is your name? Yes, it's an interrogative type of sentence. What is your name? Interrogative type of sentence. Okay. Yes. Now, tomorrow we are going to the zoo. Tomorrow we are going to the zoo. Yes, it's an assertive type of sentence as it is giving some information to us and it is a kind of statement. Okay, tomorrow we are going to the zoo. Okay. Now, go to your class right now. Go to your class right now. Yes, it's an imperative. It is giving a command. Okay. Yes, now, can we watch a movie tonight? Okay. It's a type of. You're still confused, I think. Yes, see the question. Can we watch a movie tonight? I said की प्रत्येक वेळी WH नसणार. It may be a auxiliary also. Can, could. Yes. It may be a auxiliary also. It is interrogative. It's not imperative at all. How it will be imperative? Tell me how it will be imperative. Imperative मध्ये क्वेश्चन विचारतात का? इट्स अ टाइप ऑफ इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. तिथे कॅन आला म्हणून काय झाला मी तुम्हाला सांगितलं ना की सी व्हॉट इज इंटरोगेटिव्ह. इंटरोगेटिव्हचा फॉर्म्युला काय पाहिला आपण? अ WH type question or a auxiliary that you have to taken into consideration. Okay, or a auxiliary WH type question जसं इथे do वापरलेला आहे like that. इथे can वापरलेला आहे. Okay, understood? Yes, 15 sentences we have covered. Now here they have given identify the sentences as declarative or interrogative. म्हणजे assertive आहे की interrogative आहे ते सांगायचं आहे फक्त आपल्याला. ओके, बघा इथे तुम्हाला साइन दिलेले नाहीयेत. फक्त मी तुम्हाला त्या टाइप मध्ये ते सेंटेन्स वाचून दाखवणार. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये सॉरी क्वेश्चन मार्क किंवा फुल स्टॉप लिहायचा आहे. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये इंटरोगेटिव्ह किंवा डिक्लेरेटिव्ह किंवा असर्टिव्ह लिहिण्यापेक्षा फुल स्टॉप आणि क्वेश्चन मार्क लिहायचा आहे. गॉट? कॅन यू डू दॅट? Okay. Okay. So your first sentence is, did you see the robot? Did you see the robot? Yes, it's an interrogative question mark. Good. Good. Okay. Only two types are there: declarative, that is assertive, and interrogative. Okay. So you have understood what to do. Next is the robot is nice. The robot is nice. Yes, it's a full stop, and it's a assertive type of sentence. Okay. Good. Good. Yes, completed. Now, third is, my brother named it Max. My brother named it Max. Yes, it's also assertive type of sentence and you have to give a full stop. Good, good job. Done? Okay. Now the fourth one is, where do you think it sleeps? Yes, it's an interrogative type of sentence and you have to put a question mark. Good. Yes, very good. Yes, Ayush, you have typed something different. Okay, it may be a typing mistake. It's okay, perfectly fine. Now, fifth is, it sleeps in the garage. It sleeps in the garage. Okay, it's an assertive type of sentence and you have to give a full stop. Very good. Good job, all of you. Yes. Yes. Now, sixth is,
How big is your robot? How big is your robot? Okay, it's an interrogative and you have to put question mark on that. Very good. Yes. Whenever you are tapping, please see to it, okay? Please see to the symbols. Now, who bought you your robot? Who bought you your robot? Yes, it is also a type of interrogative sentence and you have to put a question mark. Very well done, all of you. Good job. Done? Yes. Then, okay, done with seventh one. Okay. Now the eighth is, my mom bought our robot. My mom bought our robot. Okay, it's a type of assertive sentence and you have to put a full stop. Very good. Good. Yes, it's a type of assertive sentence and we will give a full stop for this. Yes, the ninth one is, okay, done with that one. Ninth is, Max plays lots of games. Max plays lots of games. It is also type of assertive sentence and you have to give a full stop. Okay. No, Deepika, it is not interrogative. You have to give a full stop, not a question mark. Now the 10th one is, does your robot play games? Does your robot play games? Yes, it's a type of interrogative question. They have asked you a question. Interrogative type of sentence and you have to put a question mark. Yes, very good. Now, here is a third and last worksheet, I think. Yes, this is the last one. What kind of sentence? Okay. What they have given us as direction, read each sentence below, write it in a command, write it as command, question, exclamation or a statement. Okay. So what type of sentence it is? This worksheet include uh, four types of sentences. Okay. It may be assertive, interrogative, exclamatory or imperative. Okay. You have to now tell me the type of sentence. Like the first one. Okay. Please clean your room before we leave for school. Please clean your room before we leave for school. Okay. Command is also right, Kadambari, but don't go directly with the worksheet. We will go by our type only. We have to write imperative. Okay. Types of sentences you have to tell me. Imperative, assertive, interrogative, or exclamatory. Okay. Yes. Yes. Good. Now, second is, may I please have an ice cream sundae after dinner? Yes, it's a type of interrogative sentences. See, इथे may I use केलेला आहे. So don't get confused. Okay. Always there in the interrogative sentence, there will not be only a WH type question. There may be an auxiliary word. Okay. Like may, might, can, could, do. Okay, like this auxiliary can also come. Don't always expect the WH type question. Okay, लक्षात ठेवायची आहे ही गोष्ट. Third is, we won the candle selling contest. Yes, yes, it's a type of exclamatory sentence. Yes. See, आपण पाहिलं की imperative मध्ये सुद्धा exclamatory मार्क दिला जातो. But या सेंटेन्स वरूनच कळत आहे की they are expressing their happiness by warning as they have won the candle selling contest. Okay, so they are happy. Now the fourth one is, this book about the gold rush is my favorite one to read. This book about the gold rush is my favorite one to read. Yes, it's a type of assertive sentence. Yes, good. Yes, good job. Fifth one is, why did the television program end so early? Okay, it's a type of interrogative sentence. As here they have asked us about a question. Okay, they are asked us about something. That's the question. Now the sixth one is C. लक्ष द्यायचं आहे. Stop. The sink is starting to overflow. Stop. The sink is starting to overflow. Yes.
Yes, here you got it very correctly. It's a type of imperative sentence. Though they have given us exclamatory signs, but they are warning us. Okay, in this sentence, we are getting a warning that we have to stop. And when there is command, warning, or request, it is always an imperative sentence. Okay, now you all got whatever I wanted to tell you. Now, the seventh one is turn the lights off and go to bed. Turn the lights off and go to bed. Okay, so this is also imperative sentence, as in this sentence they have given us a type of command. Okay, good. Eighth one is I like to eat apples dipped in peanut butter. Yes, it's a type of assertive sentence that, yes, good. Done with eighth one. Okay, yes, it's a type of assertive sentence. Now the ninth one is purple the best choice of color for your hair? Is purple the best choice of color of your hair? Yes, it's a type of interrogative sentence, as someone is asking a question over here. Okay? Yes. Good. And this was the last. Yes, here we have completed our worksheets also. Whatever I have told you today, whatever I have taught you, do you all have understood? If anyone has any doubt, you can freely ask me now. Yes, do you all have understood? I think there should be no doubt because you answered all the question very well. Yes, did you all enjoy the session? Yes? Okay. Okay. So we are going to stop over here now. Your homework will be uploaded on our Google Classroom. Okay? Yes. And you can leave now. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye.